continue with the main session, strategic perspectives for the WEFE Nexus, analysis of trends, emerging innovations and recommendations for accelerating Nexus projects at regional and international level. Donc nous allons discuter maintenant dans cette session les perspectives et les stratégies pour le WEFE Nexus et on va analyser bien sûr toutes les nouveautés, les innovations qui sont en train d'émerger et on aura des recommandations afin d'accélérer les projets au niveau international et régional. Et j'appellerai, and I will call Madame Lina Radoslavova Stefanova, Program Officer in the Knowledge and Exchange Sector at the International Renewable Energy Agency. Welcome. And thank you for being with us. Okay, you take your time. Donc Madame Stefanova prendra un petit moment afin de tout mettre en marche et d'appeler les intervenants. طبعا الموضوع التاسع كما قلنا وهو آخر المواضيع التي ستناقش خلال هذين اليومين يتعلق باستراتيجيات. Thank you so much. I have the pleasure to moderate the last session for today, and I would like to thank you all for staying with us till the very end, because we are planning to wrap up all today's discussions, so there won't be any more presentations. There would be only insights and recommendations from our distinguished panelists today. So I would like to bring on stage Ms. Barbara Tomasini, Senior Program Officer, Global Water Partnership Mediterranean. And because we are short of time, I'll just call my speakers. I would like to bring Mr. Rabi El Kamchini, who is Director General of Services for the Tanger-Tetouan and Al Hussein region. We have Vicente Gonzalez, Coordinator of the Global Council for Sustainable Food Systems. Vicente, please take the stage. I would like to bring also Ms. Pilar Pastor, who is a senior researcher at CREAF. She's coming on stage. Until she comes, we also have Mr. Mohamed Mahmoud, Chief Executive Officer of the Climate and Water Initiative. He's joining online. Mr. Mahmoud, I hope you hear and see us. I would like also to bring on stage Mr. Emad Adli, who is representing the who is representing the Arab Regional Network. And just a second, I have also Mr. Tarek Neshnash, Senior Regional Coordinator of Africa and Middle East Open Government Partnership. And the last but not least, Mr. Janati, National Coordinator of the Moroccan Alliance for Climate and Sustainable Development. So you can see, I hope I'm not missing someone. So we have all our speakers on stage, and we have also Mr. Mahmoud joining us online. Without further ado, I would like to start our session today. So over the past 2 days, we have heard insightful discussions, we exchanged valuable experiences, and explore innovative solutions for integrating renewable energy into the agriculture and water system. The inspiring examples we heard across the region have reinforced the urgency of transforming our food and energy systems to align with the climate and nature goals. And these conversations have highlighted the importance of breaking the silos, fostering synergies and leveraging renewable energy to strengthen water, energy and food security.
So I would like to start with the first round and ask our speakers to take the floor one by one, and to begin with sharing. I would like to invite you all to share your insights and key reflections and takeaways from the past 2 days. Barbara, the floor is yours. I'm a very strict moderator, so you have no more than 3 minutes, because we are going to have another round of questions, and I would like to keep the time. Thank you. Is it working? Thank you. So very quickly, because I think our moderator has to leave soon, I think this was really a very intense and very fruitful forum, and thank again to the Regional Council for organizing this, and we are really honored to be here. I think that one of the points I would like to raise, actually, and based on what has been said, is the importance of acting at different levels when we talk about mainstreaming the Nexus approach. So we have talked about, we have seen experiences at the local level, at regional level, and at national level, and even beyond. And I would like just to mention that from our experience, especially in the framework of Nexus activities that we are implementing in the MED program, in one of the projects of the MED program, we are really seeing the benefit of acting at different levels. For example, at regional level, we are working here with the region of Tanger-Tetouan-Al, and what we're doing, we are actually assessing the status of Nexus, and based on that, based on the synergies that are existing between the different dimensions of the Nexus, at both governance and management level, we are studying together with the stakeholders, of course, in consultation with them, the solutions that could overcome existing trade-offs. And this has brought already to very important fruits. First of all, the Nexus concept has taken really its momentum. And we have now a regional committee for the Nexus that is actually following the activities very actively with consultation among the members. We are also working at national level in some countries, and I would like to mention one of the examples also that we have, a good example in Lebanon, where the country actually has created a WEFE interministerial group that is now really coordinating among more than 8-9 ministries on common objectives. And finally, because I know we are limited in time, we also have regional Mediterranean-wide activities, and the fruit of these activities, and actually the fruit was born here in Morocco, is the launching of a regional strategy for Nexus in the Mediterranean. So, and this is going much beyond the national, of course. It's a regional, so involves many countries, all the countries of the Mediterranean. And it is actually led by important intergovernmental organization and like UNEP MAP, the Mediterranean Action Plan, and the Union for the Mediterranean, together with the European Commission. So I think that we need to act really at different levels, because these levels are in communication with them, and they can really contribute to mainstream this integrated approach at all levels. Mr. Kamchi. Merci, Madame la Présidente. En plus de l'aspect intégral du système, je crois parmi les choses qu'on peut retenir au terme de ces 2 journées très riches de travail. Je crois que la caractéristique majeure de ce forum, c'est un forum de concrétisation. Nous avons passé, durant le premier forum, c'était vraiment au niveau de concept.
On s'y met d'accord autour des concepts, autour des notions de base par rapport à WEFE Nexus, mais je crois que plusieurs raisons témoignent que vraiment c'est un moment de concrétisation. Tout d'abord, parce qu'on a pu mettre en place un cadre de travail multiniveau à travers la convention de partenariat entre les départements ministériels concernés par la question de WEFE Nexus avec les acteurs territoriaux, notamment la wilaya, la région et l'Association des régions du Maroc. Ça, je crois que c'est un output majeur de cette édition. D'autre part, c'était une édition qui a apporté des messages très forts par rapport à des concepts. Le concept tout d'abord de la recherche scientifique, l'intégration des jeunes et la promotion de l'innovation. La cérémonie de hackathon, c'était un couronnement d'un processus. Et le message clé, c'est que si nous voulons avancer sur la thématique de WEFE Nexus, on ne peut qu'associer la jeunesse et les acteurs dans le domaine de la recherche scientifique. Aussi, parmi les moments forts de cette édition, ce qu'on a pu placer toute la thématique de forum dans le cadre de plan d'action OGP mondial, Open Government Partnership. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'il témoigne notre volonté que le projet de WEFE Nexus soit approprié par les populations. C'est un signe d'ouverture sur la population parce que le portage citoyen du projet est déterminant pour pouvoir concrétiser des choses sur le terrain. Je crois que ce sont les messages très forts ou bien les conclusions majeures de cette édition. En plus, il y a un autre aspect, celui d'avancer sur la thématique et la discussion de l'aspect gouvernance. C'était la première occasion, au niveau national au moins, qu'une institution d'envergure, le Conseil économique et social et environnemental marocain a présenté son avis par rapport au concept WEFE Nexus. Et je crois que c'est la première fois qu'une institution nationale au niveau du Maroc a présenté un tel rapport pour justement évaluer le comportement des acteurs, mais surtout la prospection et les recommandations pour l'implémentation de l'approche dans la politique publique au niveau national et régional. Merci. Thank you very much, Mr. Kalimchi, for linking the first and the second edition and actually showing how much progress has been made for those 2 years. So really congratulations for all that have been here and actually made this happen. So Vincent, okay. I would like to give you the floor. You look into the future, but I would like you to reflect on the past 2 days now. I'll be quick. Sure. I have a good friend of his Nobel Prize of Peace, Mr. Edward Rubin. And many times I talk with him, and when we think how to go faster, he say me all the same story. Let's think all here together that we have to build a road of 100 kilometers. Okay, we have a mission, a road, okay. And whatever the reason, we all together here, we are building the kilometer number 12. Okay, let's build the better 12 kilometer possible. Because if we do that part of the road of the mission, we are helping to the others in the future to build the number 13, 14. Good things take time. Many times when we want a wonderful solution, we stress the process because we want to see it as soon as possible, instant gratification. But this is really, really serious. This is very important. Let's build inclusive institutions. Don't forget this word, co-creation.
For many years, cooperation worked, but now it's time of co-creation because there are so many tools in knowledge. There are thousands of young researchers and not so young people that they want to help wherever they place. We are connected. There's a wonderful sentence of Daron Acemoglu, Nobel Prize of Economy 2024, just one line. The virtuous circle of inclusive institutions not only preserves what has already been achieved, but opens the door to greater inclusivity. That's the key. That's the key. We have a mission, and we are in a very, very specific point in the world. This is Morocco, this is Tanger, the crossroads between north and south and east and west. You are lucky because you're here and you have a vision, not only geographical, geographical, geostrategical, but only economical in the wider side of the sentence. So let's build this point of the road as better as possible because people in the future will come to help us, to the other people, to the future of the future. Thank you very much. Thank you, Vicente. Dr. Pilar Pastor, you're a scientist. Are you satisfied with the technological solutions and the innovations that you've seen these 2 days? Excuse me, this is Andres. My name is Andres, my family name. Oh, okay. This is not a person. This is my family name is Andres. My first name is Pilar. Okay, I'm sorry. Don't worry. Just for clarification. Yes, about your question, I confess that I feel particularly worried because I have discovered these days in this meeting the same defaults I find around me continuously. The name of the concept is WEFE. I have been listening to talk about the 2 first letters continuously, water, energy, and with a very small mention to the substract on top of which everything relies. So environment has not been mentioned at any moment except for some mention to food in relation with the need to mobilize water and system of irrigation. So for me this is terrible because this is not just here, this is everywhere that we have the same sensation. We have the kind of illusion that technology can solve everything. That's not true. Take the example, somebody was talking in the past session about substituting the environment, the soil, all soil resources, land management by hydroponic cultivation, for example. First of all, it's very dangerous to consider things out of the framework of the life cycle. What is the need of fertilizer from there? How much will it cost to produce these fertilizers and transport the fertilizers? And particularly, what are we going to do? How can we substitute pollinators? Is there any technology? So there is a continuous lack of attention to what is nourishing technologies. That's the landscape. Landscape is a very complicated matrix that sustains life, included people. Landscape is made of fluxes and of sinks, and a part of these things is people is distributed in the landscape. Nature is distributed with a particular pattern, and water too. We cannot planify the future without having in our brain, in our image, the very particular
and complex structure of the landscape, including all the components, natural, mineral, and the relationship with people. So don't forget it, because we cannot do a Nexus, a WEFE Nexus, based on moving money and moving power. Let's say moving industry. That's the same. Thank you. Thank you so much for your insights. Mr. Emad Adli, what are your key takeaways? Okay, I come from the environment sector, and I may agree somehow with Dr. Pilar, but at least in my session, I found that, some of the good examples that I heard were nature-based solutions. And once we talk about the energy, water, food security, we definitely are working on environment, the whole idea is coming from environment. But what I have taken from the 2 days, when I started working on environment a long time ago, I don't need to say how many years, some of the people here were born after I started working on many actually. And we were talking about the importance of having a political will. We were always talking about the political will, the political will, the political will. So when I come to the second forum and I found that it is under the auspices of the king, it is in itself a message. I hope that, the same could be taken by the leaders in all the countries, especially in the South. Because if we have this model, and then the presence, of course, when the political will and the vision is already at this level, it is conveyed for sure with the ministers, because most of the time the ministers are working in silos like we were discussing. But when they see that, the vision is coming, that we have to work in a Nexus approach. So this is another thing that I found out. I'm trying to I take the positive and I don't get to the negative for the time being. Because in the recommendations, I may say something that could reflect on the negative side. The second point is that the Nexus is not only on the topics, water, energy, food, and ecosystems, but it's also the Nexus between the different actors. Because it is not only how we are going to make the link between the topics, but how to make the link between the people who are working on these topics. And what I have heard in the last 2 days, that we have solutions. We all came with a solution. We don't need to convince each other because we are already convinced. The point is how we are going to convey this to others. And I have to take the example of having Tanger, Tetouan, and Husseina to organize the forum for the second time. And we are always talking about the localization of what we are discussing. So an example that it comes from this region, this also has to be taken by other regions to think about the future. So I think there are very good things that came out, and I would ask the organizers that please, if you can try to find a way to have a platform where we can put all the solutions that we got in the 2 days, collect them in one platform so people can learn from, because there are very good solutions and they could be done and they could be replicated, and they are bringing, the nice thing that if we talked about it 20 years ago, many people would say, oh, this is so expensive. But what we heard in the last 2 days, that it is not any more expensive. It is affordable. We can afford it. We can pay for it. So the only thing that we want to see is how we are going to seriously work on the 12 kilometers that you talked about. Not to think about the road that we agreed that we will work together for 12 kilometers. But let's say, next year, I will finish the first kilometer. And next year, the year after, the second kilometer, and so on. That's what I have got from the 2 days. Thank you very much. Thank you. I would like to pass on to the next speaker. Thank you. I think today is a day of celebration. It's a beginning probably of a beautiful journey. When I look at the room, look at the list of participants, I find government officials, I find public servants, find civil society, academia, private sector, and in a way, it reflects the governance that we're looking into. I work for an organization called Open Governments Partnership, where we promote adopting transparency, accountability, and citizen participation as values where really we achieve impacts in developments.
And today, this organization joins 77 countries around the world and more than 150 local governments. The approach that Nexus had, this innovative, transparent, and participatory approach, where they adopted a steering committee with civil society actors, not only for co-creation, but also for co-implementation and co-evaluation. Not only a steering committee of civil society actors, but also through doing public participation and having an interactive platform to listen to the grassroots needs and demands in a way where there is a bottom-up approach to achieve this. So with this, I want to celebrate not only that the region of Tanger-Tetouan-Al was the first region in Middle East and North Africa to join OGP back in 2020, but this week, the OGP has also accepted the challenge of Nexus as the first challenge in climate and environment in the African continent. Thank you so much. Could you please pass on to Mr. Janati? شكرا. كان عندي شرف ديال الحضور في الدورة السابقة. الآن أحضر في الدورة الحالية. يمكن نقول الخلاصة الأساسية بالنسبة لنا كمجتمع مدني أنه على الأقل بالنسبة لنا في الائتلاف على مدار 12 عام من التواجد، فالخلاصة الأساسية اللي ما بين الدورتين يمكن من بعد نجي للتقدم اللي حصل هو أنه كاين خلاصة الآن من طرف كل الفاعلين على مختلف المستويات ديالهم على حول عدم كفاية مقاربة النكسوس في تدارك الزمن المهدور تنمويا. طبعا هذا كيربطني مباشره بوثائق مرجعيه ديالنا للائتلاف للاشتغال على هذا الموضوع هذا في هذه المده هذه. يمكن على سبيل المثال اللي هي الان يمكن نرجعوا لها لان الوقت ما كيسمحش، ولكن المساهمه ديال الائتلاف فيما يخص النموذج التنموي للمغرب، النموذج التنموي الجديد، كذلك الكتاب الابيض اللي اعتبرنا انه يكون مدخل للفاعلين السياسيين في الولايه الانتدابيه الحاليه، والاخذ مجموعه من التوصيات اللي عندها علاقه وارتباط مباشر بهذه المقاربه هذه. المساله الثانيه هي الوثيقه الحديثه اللي يمكن هذه السنه هذه عاد خرجت المتعلقه بالاستراتيجيه الوطنيه لخفض الكربون واللي عندها ارتباط بالموضوع. واخر يمكن جوج ديال اللحظات اللي كنعتبرهم في السنه الحاليه هو النداء حول استثمار لحظات تنظيم كاس العالم، واعتبار انه محفز لتدارك مجموعه من الاخطاء اللي دارت في مشاريع كبيره في السنوات الماضيه، والان مقاربات حديثه يمكن اننا نداركوا هذا الزمن التنموي اننا نبنيو التنميه على قواعد صلبه. واللحظه الاخرى هي دائما استمرار لهذا المسار هذا على الاقل في مقاربتنا كمجتمع مدني، هي انتاج مؤشر ديال الديمقراطيه التشاركيه، مؤشر ديمقراطي اخضر مرن وصامي، بمعنى انه في اطار هذا الخيار هذا دورنا كمجتمع مدني حاولنا ان نركزوا في مستويات متعدده. اولا تتبع السياسات العموميه، التاثير فيها، تقييمها، كذلك مواكبتها ونشرها داخل المجتمع. محطه من محطات ديال النكسوس، الدوره الاولى الدوره الثانيه، نعتبر انها تنسجم مع هذا الطرح ومع هذا التصور وهذا الافق الذي نرسمه جميعا، على اعتبار انه سواء كانت سياسات عموميه او سياسات ترابيه، المدخل الاساسي ديالها النجاعه ديالها ماشي فقط الاراده السياسيه او الرغبه ديال الفاعلين انهم ينفتحوا، ولكن هو تملكها من طرف المجتمع المدني. والمدخل الاساسي لتملكها داخل المجتمع هو هذا النوع من اللقاءات اللي كتعطي فرص ديال الالتقاء المباشر ما بين الفاعلين في حد ذاتهم مع بعضياتهم، وثانيا ما بين الفاعلين وباقي المكونات ديال المجتمع. اعتقد اننا بهذا الوعي هذا وبهذا الادراك هذا نؤسس لبنى اساسيه للانتقال بشكل افضل، بشكل سليم وعلى قواعد صلبه. Shukran. Thank you so much, and I would like to invite our speaker online to also share his reflections of our event. Hello, everyone. My name is Mohammed Mahmoud. I'm the director of the Climate and Water Initiative. First, let me just say I wish I was there with all of you. Unfortunately, my commitments and travel schedule did not permit. But I would love to have been there in Morocco and Tanger, a very special place to be amongst all of you. So with that, I must admit I haven't obviously had the opportunity to be in attendance for all the sessions and really provide a deeper perspective. But of course, I was quite aware with the agenda and the topics and caught some of the
some of the downloads, if you will, on some of the discussions. But what I wanted to offer, sort of as a perspective, is as we understand the nexus, right, when it comes to water, energy, food, and the environment, I think moving forward, one thing that we need to keep in mind, and again, apologies if this has already been a point of discussion, is we need to be strategic moving forward on how we address these challenges and solutions. And the reason I bring that up is because in this current point in time, we are facing a lot of stress in terms of that nexus and our ability to leverage it. We're facing a lot of stress because of climate change affecting all of those different sectors, affecting water availability, affecting our ability to grow food and agriculture, affecting the environment and natural ecological environments, sustaining both flora and fauna, and of course, stress on our energy resources to meet the demands of growing populations and industry. And so that's just one threat from climate change, but also in terms of just our capacity to address those challenges and implement solutions, whether it's related to financial resources, whether it's related to bandwidth, whether it's related to ability to mobilize capital and projects. So the point I really want to make is that we're at a time where our ability to respond to these challenges may be limited or may be constrained. And so that doesn't mean that we cannot respond. We cannot continue to leverage this network, but we need to do so in a way that is very strategic, tactical, and smart, considering all the limitations and pressures that it is facing from a number of these factors I mentioned. And so we can continue to put forth solutions. We can continue to leverage this network, but we really need to think more carefully about how we do that so that we can do it most effectively. And how can we do the most good with the least amount of resources that we have available. So I'll leave it there. I'm happy to talk about examples once we get to the discussion phase. Thank you so much for being with us. And now I would like to start with the recommendation session. So I would like each of you to address 1, 2 to 3 recommendations, also being mindful of the time. And again, I would like to start with Barbara. You're working in the region. You shared very, very good examples of this multi-stakeholder regional water partnership across the Mediterranean basin. So I'm curious to hear more about some insights and that could inform future collaboration. How do you see this going forward, addressing water, energy, and food security challenges? I think that I mentioned them already a little bit in my first intervention. So it's very important to work at different levels, as I said, and we are ready. We are already, and I would like to thank really the region and especially our focal point for activities in the Nexus here in the region, which is the Direction Régionale de l'Environnement. Because we are really building a very strong nucleus that can be an example for other regions, but also going beyond the regions, maybe reaching the national level and going beyond. So I think that we are definitely going to continue working together here in the region and in other countries of the Mediterranean. We are having different types of interventions, as I mentioned before, different scales. One of the approach that we apply, apart for the integrated approach, which is the key feature of the Nexus, is also the source to sea approach. We are working a lot on water issues, so river basin level, and this is one of also of the approaches that we are going to pilot in this region. So this is coming, and we will continue supporting the Mediterranean processes as well. We are assisting with the preparation, with the drafting of the Mediterranean strategy for the Nexus, and also to translate this into an action plan. So I think that I'll leave it there. Good, thank you. So we have strategy, we have action plan. So, Mr. Hamlici, do you find the governance structure and the political will sufficient
to move this process and have a long-term commitment for the Nexus, and where you see the role of the think tanks is supporting in policy implementation and helping the public institutions to adopt and to sustain the Nexus approach. Oui, je crois que c'est une question très importante dans le sens où les think tanks et les centres de recherche intellectuelle, ils ont un rôle primordial à jouer dans la thématique de WEFE Nexus. C'est une partie de puzzle essentielle pour assurer déjà un espace de rencontre, d'échange entre les différents acteurs. Ensuite, assurer une cohérence et une convergence en matière des politiques publiques dans la matière, et aussi d'essayer de mettre à la disposition des décideurs un tableau de bord basé sur l'analyse des données, sur l'exploitation de l'information et bien sûr sur des projets scientifiquement fiables. Donc je crois que le rôle des think tanks est très important. Je saisis l'occasion pour citer l'expérience de notre région, de la région de Tanger-Tetouan-Al. Le Conseil de la région, en collaboration avec ses partenaires stratégiques, notamment la Wilaya, le Centre régional d'investissement, le Haut Commissariat au plan et d'autres partenaires, ont essayé de mettre en place un observatoire territorial de veille stratégique et d'intelligence territoriale. C'est très important pour nous, parce qu'à travers ce mécanisme, on peut envisager ensemble, d'une manière holistique, des projets pour les mettre en place d'une façon pertinente et efficace. Et la stratégie du Nexus fait partie du périmètre de cet observatoire. Nous commençons déjà à produire des éléments scientifiques, et nous travaillons aujourd'hui sur un projet de mettre en place une stratégie Nexus pour la région, en cohérence bien sûr avec les orientations nationales et les challenges au niveau international. Donc notre stratégie au niveau de la région, elle s'articule sur 5 composantes principales. La première composante, c'est d'essayer de mettre en place une batterie de projets Nexus pour la région, pour tous les acteurs. C'est-à-dire de préparer des projets qui peuvent par la suite être bancables et finançables. Le deuxième aspect, c'est favoriser la coopération au niveau national et au niveau international. Le troisième axe, c'est promouvoir l'innovation, la recherche scientifique. Et le quatrième axe, c'est le renforcement des capacités, que ce soit des acteurs publics ou bien de la société civile. Et le dernier axe, c'est la sensibilisation. C'est une question clé dans les soucis et dans la vision de notre Conseil. On est toujours dans le souci de comment intégrer la population, comment les sensibiliser, comment les porter avec nous dans les projets de développement territorial, notamment ceux qui sont en relation avec le WEFE Nexus. Donc, les centres de recherche, les think tanks, les observatoires de veille stratégique sont très importants pour avancer sur ce genre des choses. D'ailleurs, même l'organisation de ce forum entre dans cette dynamique et les résultats, ils sont là. La première édition, on est arrivé avec des gens qui connaissent à peine le concept de Nexus. Nous avons constaté aujourd'hui et hier qu'à travers les interventions des panélistes, on passe toujours vite sur l'aspect conceptuel parce que tout le monde est déjà sensibilisé. Il y a un niveau d'information assez élevé et nous avons passé directement à traiter les problématiques, à proposer des solutions et à envisager des cadres de collaboration. C'est très important. Là, nous avons sorti avec une idée durant la première édition. Nous arrivons à la deuxième édition avec une étude de préfaisabilité que nous avons exposée tout à l'heure à travers notre directeur, M. Hicham Bouzien. Donc c'est de concret, c'est de palpable, c'est de réalisable. Espérons, Inch'Allah, que la troisième édition, nous arriverons avec des projets qui sont en train d'être déclinés, que ce soit au territoire de notre région, des autres territoires nationaux ou bien à l'international. Notre souci, c'est l'échange, c'est avoir la capacité de bâtir ensemble des concepts, mais surtout
des actions et des projets sur le terrain pour le bien de notre génération et des futures générations. Merci. Thank you so much for bringing the questions about capacity building and awareness and putting the next generation also in this discussion, because I think we also need to prepare the future workforce for the challenges that water, energy and food scarcity would bring. And Vincenzo, you wanted to talk a lot about the future, and let us know what, in your opinion, comes next. What is the next big challenge? And where you see the next wave coming from? To talk about food, water, energy, trucks, and other issues, and other spaces like health, nutrition, childhood, culture, neighborhoods, education, big data, mobility, environment, climate change, food security, many other spaces. Somehow, we are building landscapes, human landscapes, but cultural landscapes, economical landscapes, political landscapes. We are building public spaces. And it's very, very, very important, because if we have the possibility, the capacity to see where we want to go, we will see something very clear, Gender, women. Women are the future. They are smart, clever, passionate. They know how to manage even little accounts of money in India, and they are entrepreneurs. They are active. They respect between themselves. They protect between themselves, and they protect men, children. They have the capacity to create communities. So to talk about the future necessarily must to talk about women. We can thank you. We can't waste to talk about high technology, quantical, physical, laser, ray, whatever. We can send to Moon or Mars small machines. Okay, congratulations for the designers of the small devices to Mars and the Moon. But if we don't take the bull by the horn, and other people in the future we necessarily have to take. So we have to consider the point of view of women all around the world. That's it. Thank you very much. Thank you very much for bringing this very important gender topic, and I can talk about the energy sector, where women have like around 30% of the sector is occupied by women, but unfortunately only 8% of these women are actually on high managerial positions. So most of them are not only not occupying sufficient space, but also like very basic and starting level. So we need women to become more vocal, and I hope that you all agree with that. And I would like to pass to the next woman in our panel and discuss the innovations and technologies that have the greatest potential, in your opinion, Dr. Pilar, addressing the food, energy, water nexus. Thank you. Well, what we must consider, there is a great need. One of the problems to include environment in food is highly dependent on these natural basis. We need to have monitoring systems. We are lacking of monitoring systems. I am trying to evaluate with the Commission, with the European Commission, how to include food production in the carbon markets. And we are failing, totally failing, because there are not
system, monitoring system, for example, correctly deployed for soil study. They pretend to do this from the air. This is impossible. You cannot monitor these kind of carbon sinks and carbon sequestration from the space for different reasons that I am not going to explain here. So it is also very complex to estimate the complexity of the microbial communities of soil that are really crucial to develop a sustainable agriculture, because this is the only way to substitute the dependency of farmers from fertilizers and from pesticides. So those are two fields that are absolutely necessary for monitoring and for progressing. What else? What is really important is to, at another level, not only at the technical, biological level for monitoring, is to choose appropriate indicators. For example, normally farmers do not use the same indicators that the European Commission uses. They are not worried about crop production. They are worried about farm profitability. And we are estimated another thing that does not interest them. And they have to survive, because if we don't have farmers, we are not going to be here. Nobody is going to survive. So pay attention to the indicators we use. And another question, the final, and I think that is very important. What I am seeing now, I am monitoring like 19 big projects in Europe of nature-based solutions under the Nexus approach. I have found the same problem I was mentioning before. Only engineers are monitoring the water-energy relationships, but putting aside other very crucial parts of the landscape, particularly people. So there are a lot of, why we cannot include this is because biology and humans are very, very complex and unpredictable systems that are really difficult to put into a model because the variability is very high. So in this sense, and this is for everybody, sure, for my country too, for everyone, we don't need so much technocrats. We need politicians in the noble sense of making policy. So people who dares, who is able to consider all the environmental situation, including people and social scenarios, and that are not afraid to fail, so that they're facing complexity and not reducing falsely the complexity. Thank you so much. I think those were very valuable points, the reliability, the availability and reliability of data, and sometimes that we need to go and look beyond the figures, because we need to involve people in this very complex environment, because after all, it's all done for the people and for the planet. So from there on, I would like to go to the next speaker and talk about resource mobilization and stakeholders engagement, and how you see, Dr. Emad, from your regional experience, the funding mechanisms, the governance models, what are the most effective tools to get to the next stage? Thank you. I think we have heard many good examples in the last 2 days about partnerships that were developed between funding agent donors, what do you call it, development partners, and also initiatives at local level, national level, and so on. Let's agree first that the financial resources to solve or to achieve what we are talking about will never be coming from outside. Even if outside is only good for giving examples, for helping some initiatives, but to really get into the implementation of the 100 kilometers, we will not get maybe 5% maximum from outside, but the 90 or 99% has to come from internal. And this is the role of the forum like this one, because we have to present always solutions that is very much
business correct. That, you know, because when I go, for example, to a farmer on issues related to climate adaptation in agriculture, if I give the farmer a solution that will cost this farmer more than what the farmer gains at the end of the year, it will never be working. So I have to sell an idea that this idea will be business oriented, a business model is successful. And I think this is also the role of the universities. Yes, education is important, but I think the role of universities in our countries is very important, because the universities are actually there to give solutions, that they have to make the science serve the communities for finding solutions, and also help the politicians to take decisions. We are always talking about policy to science to policy, but we don't see it, because still we are thinking about academics and about university-like degrees. The issue is not to have more degrees in the region or in our countries. We have to get more solutions that, you know, science has proven that it is already workable and it could happen. The issue of financing is very much linked to the good governance. No one is left behind. I found all the men and women are clapping for the women engagement, but I'm 100% with the women engagement, but also with the youth engagement, including young girls and young women. So the youth engagement is, you know, is very important. The children even, you know, then when I talk about universities, I have to think also how many children in our schools, they understand what Nexus is. And this is where we have to build, you know, this is where the resources are coming. And from my experience, most of the resources are already there, either in the institutions, by their capacities, the technical expertise, or even financial resources in governments. But the way you manage it makes it either easier to attract money from banks or from private sector or from outside, or you do it in a wrong way and then it doesn't work at all and no one is ready to support you. So this is why the multi-stakeholder engagement in the process of achieving the Nexus by all the different aspects of the Nexus, and always working on the business models that will be, because all the time when I go to any decision maker and tell them about an idea, say, how much is going to cost? The first question, how much is going to cost? But if I always give the solution that will show this decision maker that he already, the resources that he has, he can manage it in a way that the idea could be implemented, here where we can make the resource mobilization. The word resource mobilization is always, when it comes to our minds, that we have a safe and then we get the money out of it. But for me, the mobilization of resources is how we can use all what we have first, all what exists at the local level, at the national level, and then if I need more, then maybe the loans comes and the partners in development could come. The last point I want to raise here, that when we are talking about governance, we have to think it at all levels. We have an example with the RAED, the Arab Network for Environment and Development. We have initiated what we call them a National Forum for Sustainable Development. Within the National Forum for Sustainable Development, we bring the different stakeholders from government, from private sector, civil society, women, academia, youth, what else, local authorities, municipalities, media. And then after we started at the national level, we found that, you know, nothing will be achieved unless we go at the local level. And I'm happy that this forum is happening at the local level. It's not happening at Morocco level. It's happening at a small area, a part of Morocco. And this is where we have to make the solutions. We have to have, because the problem is happening at the very local level. All the problems we are talking about, it's happening at the very local level, at a very small family in a village, or a small family in a poor community in the urban areas. So this is why the solution has to come from this level as well. So the governance
and the stakeholder engagement should start at the very local level, and then it goes a little bit higher, and then it goes at the national level. This is where the decision will be very much reflecting the will and the aspirations of the local people. And this is where you will find everyone is putting the resources that they have, and then we can make really resource mobilization by doing this. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for mentioning this people-centric approach and engaging the communities. And I'm sure that our next speaker would also like to touch on that and to tell us more about the participatory governance in scaling and replicating the complex projects in the African context, and also how the local community, the civil society, could be effectively engaged not only in shaping but also in monitoring and implementing the policies. Absolutely, yeah, I'll definitely continue on the reflection on the governance. And I would like to propose 4 follow-up steps. Instead of recommendations, I would like to invite all of us to think about 4 steps that OGP can engage on supporting. Recommendation 1 is how can we basically share this momentum from the region of Tanger-Tetouan-Al to other regions in Morocco. So within OGP, we have other regions that are currently co-creating with civil society on issues of climate and environment, and I would name them the region of Bni Mellal Khnifra, the region of L'Oriental, the region of Souss Messa, region of Darat Filalt, the region of L'Ayoun Saqiya Al-Hamra. They're all currently working on this question of climate and environment. And I would like to invite the region of Tanger-Tetouan-Al to share this experience with them, to inspire them, but also to create this national, local momentum about this question. And OGP can facilitate this type of peer learning. Recommendation 2 is around how can we build a larger strategy of this open governance about this question. And here I know that the Ministry of Energy Transition and Sustainable Development has an OGP commitment about the co-creation around Sustainable Development National Strategy. And I would like to see how we create a better coordination, better synergy between the national level and the regional level to really get more efficient on the deliverables and on serving citizens. And this is also something that we can create within like an open government strategy around climate and environment. That's something that OGP can support. Recommendation 3 is basically following up on what Barbara said about Mediterranean, but also there is the dimension of Africa. So OGP is organizing next month in Nairobi, Kenya, the OGP Regional Conference for Africa, Middle East. And I would like to invite the region of Tanger-Tetouan-Al to share this experience with the 16, 17 other countries, and the hundreds of local governments to really inspire them, but also learn from other initiatives and innovation that exist in Africa. And the last recommendation is basically how can we raise the bar through civil society and academia. How can we leverage this steering committee, multi-stakeholder forum that we have to really become more innovative and push the bar further to become more transformative and more impactful. And here, I mean, we have experiences from Latin America, from Chile, from Mexico, and I would like to invite you and other civil society actors to connect with them, and we can facilitate that to really make this model like a really like a spearheading model in the region and in the world. Thank you very much. Thank you very much. And I would like to give the floor to Mr. Arginati to tell us more about how we can advance climate actions, what are the lessons learned from Morocco, and how we can like foster synergy at local, national and international level to ensure the effective implementation. شكرا. أعتقد أن هناك مداخل أساسية اليوم قبل من غدا كتستدعي بالضرورة اليوم كاين مدخل اللي هو كنعتبروه رئيسي ومدخل القانوني والتشريعي من خلال مراجعة ديال الترسانة التشريعية وكذلك بناء مؤسساتي اللي عنده ارتباط بالمقاربة ديال نيكسوس. اليوم المغرب شغل سنوات طويلة بمقاربات قطاعية، سمعنا واحد مجموعة ديال المتدخلين وحتى في النقاش ديال مشاريع ومجهودات اللي كتبدل، لكن غياب آلية ديال التنسيق لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الترابي
كيجعل بان هذه المجهودات كتبقى ناقصه. صحيح ان اليوم اذا رجعنا للوثائق اللي هي كاينه الان ان رئاسه الحكومه عندها هذا الدور، وعلى المستوى الجهوي كاين المؤسسه ديال الكاتب العام للشؤون الجهويه، لكن عمليا اثبتت التجربه على الاقل من الدستور ديال 2011 الى حدود اللحظه انه غياب مؤسسه متخصصه في هذا المجال هذا الحاصله كل شيء تحدث عليها البارح واليوم. هذه المدخل الاولى. المساله الثانيه هو ضروره ديال خلق اطار او مؤسسات اداريه متخصصه. اليوم هذا النوع من المشاريع يتطلب الكفاءه، يتطلب الضربه، يتطلب الجرأه كذلك في اتخاذ القرارات. اليوم في هذا الزخم اللي كيعرفوا المغرب في هذه الديناميات اللي هي مطروحه عليه، من المؤكد ان هذه المبادرات اللي كتقوم بها لا على المستوى الوطني او على مستوى بعض الجماعات الترابيه بحال النموذج ديال جهه طنجة تطوان الحسيمه، من المؤكد انها ستبقى قاصره وغادي تضيع علينا فرص اللي هي ثمينه، والزمن اليوم كيسوى الشيء الكثير. المسألة الثالثة هي العودة للمقاربة الترابية. صحيح اللي بسطوا الأصدقاء من قبل مني مدخل أساسي. اليوم أهم المشاريع تنجز على المستويات المحلية. المقاربة الترابية مدخل أساسي في كل العمليات ديال التنمية. لا يمكن اليوم أنه وثائق مرجعية اللي كتحكم الأداء ديال الترابي أنها تبقى 3 سنين و4 سنين عاد تخرج للوجود، في حين أن المدة الانتدابية ديال التعاقد ما بين المنتخبين وما بين المجتمع هي مده ديال 5 إلى 6 سنوات، وبالتالي تعطيه وثيقه مرجعيه في نصف الولايه ديالو. من المؤكد انه بالاضافه للمحاصره على مستوى ديال المشاريع اخرى، مؤكد انه الان غير مقبول اطلاقا انك تعطي البي دي اي، بي دي تي، باك، بي دي ار الى اخره، واحد المجموعه ديال الوثائق اللي كتخلق واحد اللخبطه، وحتى انه بالنسبه للصانع ديال القرار كتخلق له واحد التلفه اللي ما يمكنلوش انه ياخذ فيها القرار اللي هو صحيح. بالتالي اليوم اذا بغينا مقاربه ترابيه خصها تكون قواعد ديالها اللي هي سليمه واضحه، فيها جانب ديال الاختصاص، فيها جانب اخر اللي هو عنده ارتباط مباشر هو جانب ديال التمويل. جانب ديال التمويل فيه جوج ديال الاشكاليات. اولا نعطي غير على سبيل المثال واحد الرقم اللي هو اذا خدينا غير القطاع ديال الماء على مستوى افريقيا، الان الارقام الرسميه ديال الامم المتحده كتتحدث على 30 مليار دولار سنويا للتدارك ديال الخصائص على مستوى هذا القطاع هذا. حصيله ديال الانجاز في السنوات في احسن السنوات وصلت 15-16 مليار دولار، معنى انه كاين الخصاص ديال 16 مليار دولار على مستوى القاره كلها. اذا خدينا على المستوى ديال الدول اكيد انه كاين خصاص اكبر، على المستوى المحلي سيكون الخصاص افضل. بالتالي مبدا التضامن ما بين هذه الوحدات الترابيه الى على المستوى المحلي او على المستوى الوطني او على المستوى داخل القارات مدخل اساسي. المساله الثانيه من غير المبدا ديال التضامن هو مساله ديال تسهيل الولوج للتمويل. اليوم كاين تمويل، كاين مبادرات اللي هي مطروحه، لكن الوصول الى التمويل اصعب من التمويل في حد ذاته. بالتالي ضروره ديال تبسيط الاجراءات اللي يمكن انها تعطي هذه الامكانيه ديال الحصول على التمويل اللي يمكن انه يخلق فرص ديال الاعمال ديال المقاربه والقواعد ديالها، خاصه اليوم اننا كنتحدثوا في واحد المجال اللي هو خصنا ننطلقوا فيه بشكل جماعي بالمبدا ديال المسؤوليه المشتركه للجميع. من المؤكد ان الوضع الراهن سواء على المستوى الترابي او على مستوى البلد الواحد او على مستوى القاره او على المستوى الكوني هو نتاج ديال مسؤوليه مشتركه ساهم فيها الجميع كل بقدر من مسؤوليته. مساله اخرى هي اعتبرها كذلك من الركائز الاساسيه هو الضروره ديال التدارك ديال الفجوه العلميه. اليوم لا يمكن الحديث عن نقل تجارب او تقاسمها او اعمال اليات اخرى دون معرفه. اليوم يجب أن نصل إلى اللحظة أن تكون فيها المعرفة حق مشاع للجميع مجتمعات وأفراد. من المؤكد أننا كنتحدثوا على الضرورة ديال الجامعة، القيمة ديالها البحث العلمي، جميع المبادرة اللي طلقوا الإخوان مع هاكاثون، لكن كاين هاكاثون أكبر ديال المؤسسات الجامعية ومراكز ديال الأبحاث والدراسات اللي كتمتلك المعلومة الحقيقية واللي كيمكن أنها تأثر في خيارات وسياسات اللي خصها أنها تشاع بطرق أكبر، وتكون أنها الإمكانية ديال الولوج لها من طرف كل الفاعلات والفاعلين أكثر يسر، أكثر يعني أكثر قيمة اللي يمكن لها أنها تساعد في إنتاج قرارات اللي هي مبنية على أسس اللي هي صلبة. مسألة أخرى هي أنه الضرورة الآن كنتحدثوا على آليات ديال الانتقال من محطة إلى أخرى. من المؤكد أن الانتقال العادل واللي يمكن له أنه يراعي هذه الجوانب، فيها جوانب ديال الترابط، لكن نحن على الأقل في الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة سبقنا طرحنا نداء، والآن غادي نجدوا غنغتنم هذه الفرصة والدعوة إلى ميثاق وطني
منتج اجتماعي بيئي محايد مرن ديمقراطي، ونعتبر أنه من شأن هذه الآليات هذه أن تساعد على الأقل على بسط التزام أخلاقي ما بين مكونات المجتمع للاشتغال سويا في الظروف اللي هي سليمة. وشكرا لكم ولكم. That was an incredible idea, and thank you very much for bringing this forward. And I would like to give the floor to our last speaker, who is online, Mohammed Mahmoud. I hope you're still with us, to talk more about the international and regional cooperation, sharing of resources, expertise, and best practices. So take us there. Of course, thank you. You know, it's an interesting question because at face value, we could ask, why are we not already at an optimal state of international regional cooperation on Nexus projects, you know, maybe between countries, communities, and even between the different sectors, water, energy, food, and environment. Because the motivation to cooperate is there, both from a threat perspective. You know, we talked about how things are getting more challenging for each of those sectors and for countries to be more efficient and productive in terms of water security, food security, energy security, and environmental conservation. But then also the criticism may be, well, you know, are there incentives to implement those projects and implement cooperation on those projects at such a scale? And the answer is, of course, yes. If you make improvements, investments into your water sector to have more water available either through efficiency or augmentation, that has a net benefit. If you make the food production industry more efficient, whether in production or usage of resources such as water or fertilizer, etc., then that industry can produce more food and potentially be more profitable. Same thing with the energy side. And then even obviously protecting the environment and investing there has net benefits, and there's ways to do that through nature-based solutions. So the question becomes, what's missing? Why are we not at the most optimal stage of cooperation in these projects across countries and across sectors? And one of the things to look at is, well, what are we missing? Why is there this gap? And from my experience, one of the things I've learned is sometimes the incentive is more than just economics. It's more than just political or policy. It's relationship building. It's the most human trait that can facilitate cooperation. And this is also true when we think about these very technical things, or in some cases very political things. Technical expertise helps to implement these projects, and political will helps to mobilize them. But to get the cooperation needed, you need to have two things. One, obviously, building and investing in relationships, both across countries that can be propagated through sort of political channels, but I think through person-to-person contact, and same thing with the expertise, but then also across sectors. Why would a farmer necessarily trust a particular solution? This was raised in an earlier discussion from a person that's coming from the water field, water industry. It's all about relationship building. And when you build relationships across countries, across sectors, you can then build the trust to be able to expand cooperation and implement these projects, because everyone understands that they add a net value in terms of improving efficiency, yield, etc., across those sectors. And another thing, I think, besides building those relationships, who will build those relationships? And one of the things I posit is, it's not necessarily the technical folks. It's not necessarily those that are in the political spectrum. You need to have personnel and a creation of a cohort where we no longer focus on specialists on either side, but people that have that experience both on a policy level as well as an expertise and technical level, that can speak both languages, so that they both can share the technical aspects of projects and working together and expertise and cooperation, but also have built the relationships in such a way where they can also speak at the policy level. I think this is
an area where a new cohort can rise, whether from our existing pool of people that work in these projects or, those that are coming up in the field, that we no longer necessarily have to just rely on the specialist, but those that carry multiple hats at the same time and can leverage both the technical expertise as well as the policy and political aspect to make sure that we can leverage these cooperations across countries, across sectors, for the benefit of the Nexus. Thank you so much, Mohammed, for putting such a nice ending to our panel discussion and bringing this human touch and sharing and caring into picture. I got a message from the organizers that the audience doesn't want to leave. They want to engage with some questions, so I could allow a few, being also mindful of the time. Please, can you help me with the mics? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد بالمشاركة في هذا الملتقى العالمي، وأكيد على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة خدت على العاتق ديالها أنها تنظم في مثل هذه الملتقيات للتواصل مع الأكاديميين والخبراء في مجموعة من المجالات. فأنتم في بلدكم الثاني، نحن سعداء بالتواصل معكم والإنصات إلى جل العروض، كانت رائعة جدا، وما أحوجنا إلى هذه العروض لأن السياسي، واسمحوا لي غادي نتكلم باللغة السياسية ثم لغة المجتمع المدني، السياسي في حاجة إلى البحث الأكاديمي وفي حاجة كذلك إلى الخبراء، لأن الاستراتيجيات فهي من تدبير الخبراء، أما التنزيل فهو تنزيل اللي كيكون فيه الإدارة وكيكون فيه السياسي حسب تلك المناهج أو البرامج المتخذة. أنا غادي نبدأ إذا سمحتوا لي بنص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة أيام 20-21 ديسمبر ب 2024، حيث أن صاحب الجلالة نصره الله وأيده كان حريص على أن يدلي في الكلمة الموجهة إلى المشاركين والمشاركات، واللي كانت أكثر من 4000 مشارك ومشاركة وكانت مدوزة بجميع المواقع العالمية، هو تحدي، خاصة هذه الفقرة هذه، تحدي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، وهو ما يقتضي تفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعية المجتمع المدني في عمليات صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات العمومية المتخذة بمعية المجالس المنتخبة لبلوغ الأهداف المتوخاة منها. وهنا أنا كنحيي مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة للشرف أن أكون ابن هذه الجهة، لأن احنا الجهة ديالنا كانت سباقة في تنزيل برنامج منفتح شفاف بخروجها إلى 8 الأقاليم ديال الجهة، وكنت محظوظ أن أكون أحد رواد أو أحد المرافقين لهذه التجربة. أنا غير كنبغي نبلغ رسالة، بغينا في السياسات العمومية في العالم ماشي غير في المغرب أن تراهن على المجتمع المدني. الناس كدار السياسة، كدار المواطن، فهذا يجب على المدبرين أن يشركوا المواطن في أخذ هذه السياسات، وهذا نداء أتمنى أن يكون مرفوع للجميع. شكرا.
مساء الخير. أعتقد أن عندي التدخل الثاني. إذا تحية للجميع. بداية سعيدة أن أكون جزء من هذا الحدث. إحنا اليوم في النسخة الثانية من المنتدى. هذا كيعكس بشكل ربما لا شك فيه أن المدخل البيئي هو خيار أولوي لدى المجلس، وهذه مسألة أكيد نثمنها كفعالية مجتمع مدني أو كمهتمين بالشأن العام في مدينتنا. نتفاعل مع جوج مداخلات. المداخلة الأولى اللي كان تفضل بها السيد ربيع الخنديشي تحدث عن انتقال من مرحلة تحديد المفهوم نكسوس إلى مرحلة تنزيل. في المداخلات السابقة وأعتقد بالأمس طرح تحدي في تنزيل المشاريع الموسومة بالترابط، توحيد مؤشرات مشاريع نكسوس. هو تحدي ربما مرفوع على المستوى العالمي. كيف يمكن أن تتعامل جهتنا مع هذا التحدي لأنه يفرض نفسه على الجميع؟ النقطة الثانية هي المداخلة التي تفضلت بها السيدة بيلار، وأعتقد هو في اعتقادي أنا أتقاسم معها جزء كبير من زاوية النظر، ربما أنا من جانب حقوقي. هي طرحت مدخل أساسي على اعتبار أن التكنولوجيا لا يمكن التعويل عليها كحل بديل، وأعتقد أن هذه الفكرة هي تشكل مدخل أساسي إذا بغينا نحافظوا على موارد الكوكب وبغينا نحافظوا على الحياة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة، لأن التكنولوجيا التي أمنت لنا الغذاء والعلاج وأمنت لنا حرية وسهولة التنقل هي نفسها التكنولوجيا التي طورت أداة الحرب وخلقت تحديات مناخية. فالتكنولوجيا هنا في تفكيرنا هي أداة. أكيد البحث العلمي أساسي وضروري، لكن التكنولوجيا هي أداة. ما يجعل من هذه الأداة فعالة وناجعة هو التفكير، وأعتقد هذا كيربطني وأنا كنستمع للمداخلات ديالكم كلكم أن الفكرة بسيطة مردها، أن المنظومة البشرية أو المنظومة الحضارية التي أنتجت الإشكالات البيئية التي نعانيها اليوم على الكوكب إذا لم تقم بمراجعات فكرية حقيقية تنصب على أنماط الإنتاج وأنماط الاستهلاك ونوعية الحياة التي نخلقها اليوم سواء الجيل الحالي أو الأجيال السابقة، أكيد لن تتمكن من خلق الحل، لأن لا يمكن أن ننتج حلولا بنفس المنظومة التي أنتجت الإشكالات. هذه أعتقد فكرة نسقية متناسقة. بالتالي ربما نحتاج إلى بحث موازي في الفكر البشري، أبحاث على المستوى الإنساني والحقوقي، هذه أيضا مداخل مهمة إلى جانب المدخل العلمي أكيد البحث والتطوير التكنولوجي. مسألة ديال التعقيب الذي طرحته السيدة بيلار أنا أيضا أتفق معه بشدة. لسنا بحاجة إلى التكنوقراط في تصدر المشهد وفي اتخاذ القرار، نحن بحاجة إلى سياسيين يمتلكون مشاريع سياسية ويمتلكون من الشجاعة ما تسمح لهم إلى تغيير حقيقي على مستوى الفكر الإنساني ثم على مستوى آلية التدبير، ثم أكيد سنلمسها وعلى كافة المستويات. وشكرا جزيلا. Hi again. First of all, thanks for all the speakers about informations given. My question concerns a bit the session before. Since I'm extremely interested by desalination as a solution that may have facing water scarcity in Morocco. My question is about desalination using RO techniques. How can we realize WEFE Nexus approach in this field while we continue throwing the brine in the sea? Nowadays, is there any innovation in the side, like reusing this brine for something more beneficial and avoid impacting ecosystem and protecting environment? Thank you. One or two last questions, please. Merci. Je me présente, Hassan Bhar, directeur régional de l'environnement Tanger-Tetouan-Al. Ce n'est pas une question, chers intervenants, mais plutôt c'est un témoignage
J'aimerais bien tout d'abord féliciter le Conseil de la région Tanger-Tetouan-Al d'avoir organisé cette deuxième édition du Nexus eau, énergie, agriculture et écosystème. Ce Conseil s'inscrit parfaitement dans la durabilité. Pourquoi? Parce que de par notre expérience, on a vu plusieurs régions, il y a des actions qui restent isolées. Par exemple, il y a d'autres régions qui organisent un événement sur un sujet quelconque et il n'y a pas de continuité. Là, on est à la deuxième édition. Ça reflète clairement qu'il y a l'esprit de durabilité dans la mémoire et les actions du Conseil de la région. Félicitations encore une fois. Et je vous rassure qu'on est avec vous en tant que département de développement durable. Et la meilleure preuve d'appui, c'est la présence officielle hier de Madame la Ministre en présentiel. Et je rappelle un petit extrait de son discours à la chère audience, c'est qu'il a dit clairement que la région Tanger-Tetouan-Al elle est sur la bonne trajectoire pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable et du nouveau modèle de développement dont tous les Marocains, toutes les forces vives du Royaume s'inscrivent dedans. Avant de terminer, il y a d'autres choses que j'aimerais rappeler. Bon, j'aurais bien aimé que notre direction ait un temps pour être panéliste ou présenter quelques expériences sur le Nexus, mais je comprends très bien qu'on a des chers invités internationaux et nationaux hors de notre région et dans le Conseil et nous-mêmes, en tant que Marocains, on donne l'occasion aux partenaires qui sont loin pour tirer profit de leur expérience. Bon, j'ouvre la parenthèse pour 2-3 minutes, supportez-moi. L'approche Nexus, au niveau de notre ministère, on a un projet Nexus qui est mené, c'est le Nexus toujours eau, énergie, agriculture, écosystème, qui est mené avec l'appui du MED-programme. Le MED-programme, c'est le programme pour la Méditerranée. Et ça, c'est une composante qui est appuyée par un partenaire très cher international qui s'appelle le GWPIMED. Et par cette occasion, je remercie vivement le GWPIMED, en l'occurrence M. Dimitris, qui s'est excusé à la dernière minute, Madame Barbara, qui est à gauche du panel. Merci beaucoup pour votre appui. Merci beaucoup d'avoir la peine de venir depuis Athènes, ici à Tanger. Vous êtes la bienvenue pour contribuer avec nous et présenter en quelque sorte ce qui se fait avec notre direction et contribuer davantage à la réussite de ce deuxième forum. Bon, c'est tout. Je donne un bref rappel par rapport au Nexus dont on mène au niveau de la direction. Il y a un Nexus qui a démarré en 2002, c'est la phase 1, et il a pris fin le 31 janvier, et on est ouvert. D'ailleurs, je félicite aussi le Conseil de la région d'avoir l'approche participative. Ils ne prennent pas les choses seuls, et la réussite, c'est dans cet état d'esprit de partager l'ensemble des interventions et de faire contribuer tout un chacun et toutes les forces vives. Donc, je vous rassure, M. Hamlichi, vous avez parlé tout à l'heure d'une batterie de projets, c'est qu'il faut passer du concept à la mise en œuvre. La phase 1 du Nexus qu'on mène au niveau de la DRE, elle a débouché vers une panoplie de mesures à mettre en œuvre ici au niveau du territoire. Autre chose, l'approche Nexus, je rappelle à la chère audience, qu'elle a plus de chances de réussite au niveau du territoire qu'au niveau national. Parce qu'on parle toujours de convergence des politiques publiques. Et cette approche Nexus, c'est la meilleure façon d'avoir une convergence, une complémentarité et une synergie entre les différentes actions en vue d'économiser les ressources et les moyens et avoir la durabilité. Donc, je vous rassure, avec le GWPIMED, on lancera, Inch'Allah, une deuxième phase pour que c'est environ 83 actions qui ont été... C'est ça, Barbara, 83 actions qui ont été proposées au niveau de la phase 1. Donc, on a un deuxième projet avec le GWPIMED qui va prendre fin, Inch'Allah, en 2026.
Donc on a 2 années pour détailler davantage ces 83 projets. Et là, je demande à la région, si vous avez des projets concrets, n'hésitez pas, on les inscrit avec le GWPIMED pour aller de l'avant. Et en plus de ça, et en marge de ce travail technique, le GWPIMED nous a donné l'accord de prendre une action et de la détailler selon des fiches bancables avec le Fonds vert pour le climat. Donc on ne restera pas seulement juste technique. Merci beaucoup pour l'appui et on espère bien qu'on réussira. Votre réussite est la nôtre. Merci. Do we have any other? Oh, we're really very engaged audience, please. Someone help me with the mics. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier la région Tanger-Tetouan-Al de nous avoir invités à cet événement grandiose d'ampleur nationale et internationale, mais surtout avec un grand zoom régional. En tant que, je me présente d'abord, je suis Nadia Labazi, agronome de formation et directrice régionale de l'agence de développement social au niveau de la région Tanger-Tetouan-Al. Tout d'abord, en tant qu'agence, nous travaillons avec la population de tout près. Il y avait pas mal de panélistes qui ont aimablement fait mentionner le travail de proximité avec la population locale et de surpasser le national et le régional. Là, à notre niveau, on a un contact à travers nos projets, nos activités au niveau très proche et certainement au niveau de la zone rurale parce qu'on travaille sur la valorisation des chaînes de valeur des filières produites au niveau des régions rurales, ce qui fait que non seulement on travaille sur l'amélioration des conditions de vie via des projets économiques, mais aussi on travaille sur le renforcement de capacités et surtout le changement de comportement via bien sûr un travail sur le changement idéologique. Là aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir imbibé de l'approche Nexus en tant que responsable et ça serait aussi pour nous une occasion de disséminer, de divulguer cette approche auprès de nos bénéficiaires et nous nous engageons en tant qu'agence de développement social au niveau régional de contribuer en tant qu'acteur et partenaire de la région à divulguer cette approche et à partager les bonnes pratiques auprès des agriculteurs. Mais j'ouvrais la parenthèse pour pousser la réflexion sur un point intéressant. Par rapport à plusieurs interventions, on a plus parlé de la désalinisation de l'eau de la mer. Là, au Maroc, on souffre d'une grande sécheresse qui s'est accumulée d'année en année. Et dans les zones montagneuses et les plaines, là, on n'a pas vraiment accès à des sources d'eau pérennes. Et vu aussi le problème de la salinité des sols fertilisés par les pesticides chimiques, je lance un appel à l'ensemble des intervenants d'ici présents et des experts à penser aussi à des solutions là où on pourrait recycler l'eau au niveau des zones rurales pour que l'on puisse assurer au moins un système d'irrigation sur place et aussi promouvoir l'économie circulaire de l'eau au niveau rural. Je vous remercie pour votre échange et reste à votre disposition. Merci. Thank you, and I think I can allow one last question. For second time, thanks for all the speakers and all our expertise. It's not a question, but in response to the speaker concerning children and the young generation, we are talking about including children and the young generation to have an idea about Nexus and its ideas and about Nexus approach. But let me tell you that children must see models among family, among their schools,
among their teachers, among their neighborhood. Is that clear? And for us all here, are we good models for their children? Are we good models for their generation? Can be. Are we able to be a good model for these children and for the younger generation? Thank you. Thank you so much for your comments. So I assume that we can start addressing the questions. Dr. Pilar Andres, would you like to start first? Or I think, would you be comfortable speaking first? Would you like to address, I think there was a question for you. Resume a very short question again, because I got some problems for. There was an issue with the translation. It was like switching on and off. I also couldn't follow very well. So until we wait to sort this D'accord, out. je vais. I don't know what's the question. I have to. But I couldn't understand her because of a problem of translation. If she can repeat. We experienced some issues with هو بداية ما كانش سؤال قدر ما كان اتفاق في المنهج، لكن ممكن نلخصوا بأن ممكن نطلقوا مسلمة أن النظام البيئي بالأصل هو مترابط، وأن النشاط الإنساني هو اللي أدى إلى إفساد هذا الترابط. فربما المقاربة الأنجع هو نركزوا على النشاط الإنساني ومحاولة فهم النظام البيئي برؤية جديدة ونمشي وفق وتيراته. واش ممكن نطلقوا من هذه الفرضية كفرضية تطرح نفسها؟ So this is a classic approach, but this is a mistake, a conceptual mistake, separating the landscape and the environment from people. Cuckoo. Either the people and the landscape are co-evolving. So this is not a difference between them. They are together. So you cannot understand culture, you cannot understand progress, you cannot understand economics without taking into account the base. And you cannot understand how the system is working, the natural system is working, without taking into account all the human pressure, all the human history. So there are not separate things. This is why we cannot consider societal evolutions, because we are putting aside the main organ of the whole system, that is the natural base, because people is natural. You are not living in nature, we are nature, and our culture is also biologically based. So everything is nature. This is a fake division, in my opinion. Thank you so much for addressing. And I give the floor. I'm again a strict moderator, and I only allow 1 to final minutes for final comment. And then I wrap up. Vous étiez très généreuse d'ailleurs. Donc en quelques instants, uniquement je veux réitérer mes remerciements à nos partenaires en tant que représentants de Conseil dans ce panel, que ce soit les partenaires internationaux, mais surtout notre partenaires territoriaux. Et on ne manquera pas la prochaine fois que Sebhar sera un intervenant, Inch'Allah, c'est sûr. Je tiens à vous remercier, à remercier toutes les départements décentralisés qui travaillent dans notre région. Comme vous avez dit, c'est une symbiose et une dynamique très positive qui nous pousse à réaliser des choses sur le terrain. Par rapport à la question posée par mademoiselle Asma concernant les indicateurs, oui, c'est des problématiques posées au niveau international et normalement, il y a 2 types d'indicateurs, au moins
deux grandes familles. Il y a les indicateurs de réalisation et les indicateurs d'impact. Pour les indicateurs de réalisation, c'est plus facile d'établir en quelque sorte des batteries de mesures avec des chiffres, etc. Mais pour les indicateurs d'impact, ça nécessite, au-delà des aspects techniques, on peut arriver même à des aspects sociaux, à des aspects environnementaux. Donc, c'est une dynamique. Nous essayons au niveau du Conseil de s'inspirer des bonnes expériences en la matière et d'être en diapason avec ce qui se fait au niveau international pour établir vraiment les indicateurs qui peuvent nous indiquer le bon chemin pour la réalisation de nos projets, notamment dans le Nexus WEFE. Merci infiniment. Thank you so much for these inspiring words, and I would like to close the session for today, and I'm sure that we all recognize that we cannot solve the problem of tomorrow with the solutions that we had in the past. And I leave Morocco very inspired, as we have the knowledge, we have the tools, we have the finance at hand, so now it's time to replicate, to scale up, to mobilize resources. And we need all hands on deck. We have to make sure that we meet these global challenges with innovation, with collaboration, and commitment to sustainability. So I would like to thank my panelists, but also thank you for being with us till the very end, being so engaged and so committed to this topic. Thank you so much. Big hands of applause for all of you. Thank you very much to all the speakers and also to the moderator. Madame Radoslavova, Stefanova, Irina Radoslavova, Stefanova. Thank you for all the information. شكرا لكم جزيلا على كل المعلومات المقدمة. شكرا على كل الجلسات الحواريه والنقاشيه اللي وصل العدد ديالها لسعود من بعد حفل الافتتاح. غادي نمشيو مباشره الان لنبدا الحفل الختامي مباشره.